안녕하세요. 카팔 캘리포니아 회장을 맡고 있는 김현종입니다. 오늘 웨비나는 2022년 카팔 온에어 웨비나 시리즈로 LA 총영사관과 보건산업진흥원 미국 지사의 후원으로 금년 마지막 웨비나를 개최하게 되었습니다. 웨비나 주제는 최신 체외진단 시장에 대한 정보 및 사례 소개입니다. 이번 웨비나는 체외진단 전문가 두 분을 모시고 동반 진단과 정밀 분야 진단에 대한 실제 사례를 소개할 예정입니다. 카팔 캘리포니아는 지난 한 해 한국 제약 바이오 및 의료기기 헬스케어 기업의 성공적인 미국 진출의 길잡이가 되기 위해 꾸준히 노력해 왔습니다. 앞으로도 많은 관심과 후원을 부탁드립니다. 다시 한번 바쁘신 중에도 이번 웨비나를 참석해 주신 분들께 감사드리며 오늘 웨비나는 영어와 한국어 이렇게 약간 좀 혼합해서 그렇게 진행될 예정입니다. 질문이 있으시면 채팅창이나 아니면 그 다양한 방법으로 저에게 질문해 주시면 저희가 웨비나 중간이라도 계속 질문을 해서 답을 드리도록 하겠습니다. As President of KAPAL California, I am pleased to hold the webinar, the last webinar in 2022, about in vitro diagnostics, market trends, and practical cases. The webinar is part of KAPAL online webinar series and sponsored by Consulate General of Republic of Korea in LA and the KIDI USA. In the webinar, we invite two IVD experts as our guest speakers, Dr. Kyung-hyun Ho and Mr. Kengo Takishima. Over the past years, KAPAL California has been working to become a guide for Korean pharmaceuticals, medical devices, and healthcare companies to successfully enter the US market. Thank you again to those who attended these webinars. Despite your busy schedule, I wish you had a healthy end of the year and a hopeful new year. There will be an opening speech by the Consul General of LA. It is an honor to introduce you the Consul General who has always been an active supporter of the KAPAL California. 영사님 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 주 LA 총영사 김영환입니다. 반갑습니다. 이렇게 오프닝 리마크스를 할 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. 먼저 한 해를 마감하는 시기라 진짜들 많이 바쁘실 텐데 이렇게 오늘 웨비나를 참석해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 또 아주 좋은 주제를 선정해서 우리 한인 기업들에게 유용한 정보를 제공할 수 있는 기회를 주신 우리 캘리포니아 카팔 한미생명과학인협회 여러분들께도 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 제가 여기 부임해서 여러 가지 업무를 많이 하면서 느낀 것은 정무, 문화, 영사 업무들 다 중요하지만 총영사관 업무 중 가장 중요한 것 중 하나가 미국에 진출해서 활동하고 있는 우리 기업들을 지원하는 것이라는 겁니다. 물론 거기에는 미국 시장을 개척하려는 우리 기업들도 포함되는 것이겠죠. 그런 차원에서 올해 시작한 한인 제약 바이오 및 생명과학 기업 대상 세미나가 여기에 있는 바이오 기업을 포함해서 미국 시장 진출에 관심이 있는 우리 제약 바이오 기업들에게 많은 도움이 되기를 기대하고 있습니다. 총영사관에서는 근본 세미나 결과와 올해 사업 성과를 잘 살펴보고 내년에는 조금 더 효과적이고 내실 있는 지원 방법을 찾아서 바이오 분야 지원 사업을 계속해 나갈 생각입니다. 말할 필요도 없이 21세기는 바이오 산업의 시대이고 결국 바이오 산업이 사회 전반의 혁신을 주도해 나갈 것이라고 많은 분들이 이야기하고 있습니다. 우리나라는 건강진단 분야에서 세계적으로 인정받는 우수한 기술과 경험을 보유하고 있고요. 아마 이건 그 코로나로 인해 발생한 지난 몇 년간 위기 속에서 우리 진단 기술의 우수성이 아마 진가를 발휘한 게 아닌가 싶습니다. 이런 경험과 자산을 바탕으로 해서 우리나라 제약 바이오 기업이 세계에서 가장 큰 미국 시장을 공략한다면 아마 의미 있고 값진 성과가 나올 것이라고 저는 믿고 있습니다. 오늘 개최되는 미국 체외진단 시장에 대한 정보 및 사례 소개 웨비나에서 발표되는 내용하고 토론들을 통해서 더 많은 한인 제약 바이오 기업들이 미국 시장에 진출하고 또 그걸 토대로 해서 한미 간의 바이오 산업 협력이 더욱 강화되기를 기대합니다. 마지막으로 참석하신 여러분 올 한 해 모두 너무 많이 수고하셨고요.
검정 토끼 해라고 그럽니다. 내년이. 새해에도 복 많이 받으시고 하시는 일 모두 성과 있기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 영사님 오프닝 리마크스 감사합니다. Thank you so much for the your opening remarks. So we'll start the presentations. The first presentation is 경현 허. Yeah, 경현 허, are you ready? 안녕하세요. 제 이름은 허경현이고요. 지금 필립스에서 6년째 근무하고 있고 5년 정도 그룹 전략실에서 근무하고 최근에 앰뷸러터리 모니터링이라는 비즈니스에서 프로덕트하고 플랫폼 디벨롭먼트를 맡고 있습니다. 그 전에는 IQVIA에서 일했었고요. 그래서 제약 시장과 메디컬 디바이스 쪽을 양쪽을 경험하면서 어느 부분에서 조금 더 좋은 콜라보레이션을 할 수 있을까라는 고민을 하던 부분에 이제 Companion Diagnostics and Beyond라는 이제 제목으로 아니면 토픽으로 오늘 한 20분에서 25분 정도 말씀을 드릴까 합니다. 그러면은 이제 넘어가서요. 그 Companion Diagnostics 마켓이 이 전체적인 시장 사이즈를 봤었을 때는 2024년까지 US 달러 13.5 빌리언 달러로 이제 성장을 할 수 있는 시장으로 보여지고요. Companion Diagnostics 마켓이 from 2019 to 2024 CAGR가 20%로 이제 2024년에 13.5 빌리언 달러의 커다란 시장으로 성장이 지금 예측되고 있고요. 이제 if we break the 13.5 billion dollars of 2024 into different types of segments, US market contributes 45% of the entire companion diagnostics market, EU 25%, and rest of the world 30%, showing that the US will remain and continue to be the largest market for companion diagnostics market alone, just as it is the biggest market for biopharma market as well. When we look into another breakdown, there is a workflow solution versus instrument-only solutions, meaning that if we look into the overall market, the solution provider is considered more valuable to the hospital or the user segment, meaning that they're not only looking at the specific technologies, but they're looking at the holistic solution. How do you make sure that I can use these tests more efficiently, more effectively, and in a user-friendly way? And that shows that the 75% of the total sales and revenue is being generated from the workflow solutions. 다음 페이지로 넘어가겠습니다. 이제 US 시장만 딥다이브를 해보면은 FDA를 해서 보는 컴패니언 다이그노스틱스에서 이제 설명을 해보면은 이제 맨 왼쪽에 definition이 companion diagnostic is a medical device, often an in vitro device, which provides information that is essential for the safe and effective use of a corresponding drug or biological product. 라고 define을 하고 있습니다. 그래서 companion diagnostics를 조금 더 세분화된 이야기를 보면은 첫 번째 bullet에서 보시다시피 benefit. 그래서 이 companion diagnostics를 통해서 환자가 어떠한 베네핏을 얻을 수 있는지 증명을 하는 게 중요하고, 아니면은 side effect. 이 환자가 이 companion diagnostics를 통해서 이 약을 투여받으면 되지 않겠다라는 거에 대한 확실성을 증명할 수 있거나, 아니면 purpose of adjusting treatment approach를 바꾸는 방법에 대해서 companion diagnostics가 확실히 말을 해줄 수 있어야 하는데요. 그러다 보니까는 크라이테리아가 상당히 엄격합니다. 그래서 여기 왼쪽 밑에 보시면은 FDA가 2014년부터 18년 사이에 계속 이터레이티브하게 페이퍼들을 냈었었는데요. 그게 이제 보면 다 어떻게 하면은 제약회사 바이오파마가 디바이스 회사와 코-디벨롭먼트를 할 수 있는가, 거기에 굉장히 강한 엠퍼시스를 주고 있습니다. 그래서 논지는 디벨롭먼트, 파마나 제약, 트리트먼트의 디벨롭먼트가 시작할 때 컴패니언 다이그노스틱스가 같이 디벨롭되는 것을 강력하게 추천하고 있고요. 그런 것을 보았을 때 오른쪽을 보시면은
디벨롭먼트 타임라인이 굉장히 길게 되죠. 10년에서 이상으로 되는 게 보통 대부분 FDA approved companion diagnostics로 가는 pathway라고 보실 수 있습니다. 다음 페이지로 넘어가겠습니다. US companion diagnostic market을 조금 더 세분화해서 브레이크다운 하면은 FDA 웹사이트에서 보여지고 있는 companion diagnostic 테스트 종류는 53개가 있고요. Among that 53 companion diagnostics, it covers 49 diseases, of which 46 are cancer. So 아무래도 캔서 쪽에 companion diagnostics가 있는 게 집중되어 있는 게 증명이 됐고요. 그리고 of those 53 companion diagnostic testing, 이게 98 테라피들을 recommend 할 수 있는 테스트 결과가 나옵니다. 그 중에서 75개가 singular companion diagnostics. 이게 다른 말로 하면은 75개의 테라피는 한 가지의 테스팅을 통해서만 이 테라피를 받을 수 있는 게 증명이 되는 거죠. 그러면 이제 이거를 커머셜하게 보면은 그 75개의 테라피가 굉장히 성공적인 테라피, 커머셜리 성공적인 테라피라는 전제하에 그거와 함께 가는 컴패니언 다이그노스틱스도 같이 커머셜리 성공할 수밖에 없는 구조적으로 되어 있습니다. 여기서 다시 돌아가는 워크플로우로 다시 돌아가서 말씀을 드리면은 53개의 approved companion diagnostic testing들이 single purpose가 아니고요, multi purpose로 씁니다. 그래서 50% 이상의 diagnostics들은 하나의 테스트만으로 쓰는 게 아니라 여러 가지 바이오마커라든가 여러 가지 디지즈에 아니면 여러 가지 트리트먼트에 사용할 수 있는 테스팅이 됐죠. 그거는 이제 그 병원에서의 그 procurement behavior 때문에 그런데요. 병원 입장에서는 최대한 procurement 숫자 아니면 벤더 숫자를 줄이는 게 목표이기 때문에 한 가지 테스팅이 여러 가지를 할 수 있는 게 병원 상대로는 굉장히 이점으로 보일 수 있죠. 그리고 마지막으로 이 53 approved companion diagnostics들은 18개의 manufacturer들이 지금 현재 프로바이드 하고 있습니다. 그래서 이제 여기 오른쪽 사이드를 보시면은 그 18개의 회사들이 이제 정리를 했고요. 제가 이제 그 마켓캡으로 소팅을 했습니다. 그러면은 이제 잘 아시다시피 로시, 더모피셔, 다나허 뭐 이런 것까지 굉장히 이름만 들어도 알고 있는 커다란 회사들이 많고요. 라이프라는 작은 회사를 제외하고 거의 그리고 뭐 필라, 레조넌스 이런 작은 지금 그리고 이제 프라이빗 회사들을 제외하고 18개 회사 중에 12개 이상이 다들 market cap is more than $1 billion, meaning that they are sizable companies that has a pretty strong influence and partnership with the biopharma developers. 그래서 마지막에 여기서 테이크어웨이가 FDA approved companion diagnostics is a concentrated with large healthcare players with providing scale solutions. 그래서 entry barrier가 굉장히 높다고 보여질 수 있는 시장이죠. 그래서 제가 오늘 이제 드리고 싶었던 말씀은 그 FDA의 개념에서 approved 되어 regulatory approved 되어 있는 companion diagnostics 시장은 어려운 시장이죠. 그래서 이제 지금 테이블을 보시면은 full companion diagnostics가 regulatory hurdle도 굉장히 어렵고요. 대신에 opportunity to drive exclusivity는 굉장히 높죠. 아까 보셨듯이 70% 이상이 exclusive companion diagnostics니까요. 그러나 penetratability는 굉장히 낮고요. development timeline도 굉장히 오래 걸리고요. 대신에 물론 commercial opportunity는 높다고 볼 수 있는데요. 그냥 조금 더 broad한 partnership으로 보면은 full companion diagnostics 말고 definitive diagnostics라는 개념도 있고 모니터링이라는 개념도 있죠. definitive diagnostics는 꼭 FDA가 approve해서 이 진단을 통해서 이 약을 써라라는 개념보다는 이 진단을 통해서 이 테스트를 통해서 확실한 병을 진단을 할 수 있는, 어떻게 보면 이제 나중에 나올
다음 분이 말씀하실 프레시전 다이그노스랑 비슷한 개념인데요. 레귤레토리 헐들은 마찬가지로 높지만 대신에 그 페네트레이션 하기가 조금 더 쉬울 수 있습니다. 그 이유는 익스클루시비티를 드라이브하지 않고 단순히 그냥 병을 진단하는 거기 때문인데요. 그래도 꽤 시장성이 상당히 프로미싱 해가지고 이제 오늘 케이스 스터디를 통해서 제가 조금 더 디테일하게 설명을 드려볼까 합니다. 그래서 이제 오늘 가지고 오는 케이스 스터디가 협심증 아니면 coronary artery disease인데요. 이제 많이 아시겠지만 가볍게 페이션 파스웨이를 설명을 다시 한번 드리면은 대부분 시작이 이제 체스트 페인에서 시작이 하죠. 그래서 이제 이거는 참 그리고 이제 크로닉 코로너리 아터리 디지즈죠. 급성으로 오는 것은 아니고요. 이 크로닉하게 체스트 페인이 있는 분들을 보면은 70%가 우리가 보통 말하는 코로너리 아터리 디지즈가 있고요. 그러면 이제 오른쪽에 있는 이 심장의 그림을 보시면은 이 큰 동맥에서 블로키지가 있어가지고 체스트 페인이 오는 경우고요. 이제 그 남은 30%는 체스트 페인이 있는데도 불구하고 non-obstructive coronary artery disease라고 해가지고 아니면 줄여서 NOCAD라고 하는데요. 그 부분들은 이제 여기 보이시는 작은 타이니 베슬들의 문제가 있어가지고 체스트 페인이 오는 경우가 있고요. 아니면 여기 보시다시피 베소스파즘이라 그래가지고 경련이 와가지고 체스트 페인이 오는 경우가 있습니다. 그랬을 때 지금 문제는 테라피가 딱히 존재하지가 않습니다. 그래서 그냥 단순히 스타틴이나 칼슘 채널 블로커라던가 그냥 평소에 있는 약들을 통해서 치료를 하고 있는 상황인데요. 이 30%의 환자들은 사실은 꽤 큰 숫자거든요. 다음 슬라이드로 넘어가서 이제 노카드 테라피를 보았을 때 전체 1년에 non-invasive diagnostics로 그 체스트 페인 때문에 오는 환자만 3.9 밀리언, 그러니까 390만 명 미국 안에서만 그렇고요. 그리고 이제 캐플랩까지 가가지고 진단을 받는 사람들은 인베이시브하게 진단을 받는 사람들은 1년에 1.1 밀리언, so 110만 명 정도의 환자까지 오는데요. 지금 현재 노카드라고 진단을 내리는 방법은 왜냐하면 따로 진단 방식이 존재하지가 않기 때문에 캐플랩에서 인베이시브하게 다이그노스틱스를 하고서 아터리에 따로 블로키지가 없는데도 체스트 페인이 있으면 그냥 non-obstructive coronary artery disease가 있구나라고 assume을 하는 거죠. 그래서 지금은 근데 그렇게 되면은 뭐가 문제냐면은 이게 노카드는 노카드인데 이게 베소스파즘 때문에 노카드로 아픈 건지 아니면 마이크로바스큘러에 문제가 있어서 아픈 건지 알 수가 없고 그러면은 테라피가 존재하지가 않죠. 그래서 이제 오른쪽에 보면 제가 이제 The Great Blind Spot이라고 부르는데 이제 lack of need for provider to conduct definitive diagnostic due to indifferent therapy. 그 의사 입장에서 테라피가 없으면은 복잡하게 굳이 다이그노스틱 테스팅을 할 필요가 없고요. 그렇게 되면은 limited opportunity to develop therapy because of lack of diagnostic. 다이그노스틱스를 하지 않기 때문에 테라피 랜드스케이프가 없어서 테라피 메이커들도 딱히 테라피를 디벨롭할 모티베이션이 줄어듭니다. 근데 이제 디바이스 쪽에서 이제 오래 있어 본 사람의 입장으로서 디바이스는 절대로 테라피가 없는 병에 대한 진단을 하려 하지 않죠. 왜냐하면 아무도 진단을 안 하니까요. 그래서 이제 항상 그 테라피 프로바이더가 먼저 이런 상황에서는 그 배리어를 깨는 게 맞고요. 그래서 이제 여기 맨 밑에 보시다시피 therapy developer needs to initiate. Diagnostic technology does not commercialize unless there is an actual therapy가 이제 오늘 말씀드리고 싶었던 큰 요였었고요. 그래서 많습니다. 지금 이제 노카드 안에서만 봤었어도 트래디셔널 파마는 별로 없지만 gene therapy players 중에서 이런 작은 아스바이오, 테세라, 버브, 엔티나야 뭐 아니면 스템셀 테라피에서도 있는 gene bio therapeutics라던가 리세타 therapeutics라던가
이런 다양한 회사들이 지금 솔루션을 디벨롭하려고 굉장히 노력을 하고 있고요. 이런 회사들이 보통 테이크하는 어프로치를 보면은 약간 프로미싱한 게 보이는 순간부터 정말 다양한 디바이스 회사한테 바로 연락을 하더라고요. 근데 그 파트너십 과정이 대학교를 껴서 같이 디바이스 회사라던가 대학교 리서치 유닛 그리고 이제 작은 테라피 회사 3개가 같이 이제 그 연구소 안에서 세팅해서 이제 작게 먼저 테스팅을 해서 스케일을 하는 방법도 보았었고 아니면은 뭐 작은 커다란 디바이스 회사한테 투자를 받아가지고 어프로치라는 방법도 있었고요. 그것도 아니면 그냥 단순히 그냥 R&D 팀에 가가지고 코 디벨롭먼트를 요청하는 경우도 있었는데요. 제가 인상 깊게 봤었던 거는 디벨롭먼트 타임 호라이즌이 굉장히 긴데도 불구하고 그것을 미리 테크놀로지의 바이어빌리티가 조금이라도 보이는 순간부터 바로 커다란 회사들한테 연락을 액티브하게 네트워킹하고 연락을 취하는 게 굉장히 인상적이었습니다. 그래서 이제 Definitive Diagnostics를 다시 정리하자면은 Companion Diagnostics만큼 FDA가 인증을 하는 Diagnostics 이 테라피를 쓰고 싶으면 꼭 이 Diagnostics를 써라라는 그 테라피의 그 인과관계가 있는 Diagnostics가 아니고 이 Diagnostics를 하면은 단순히 어떠한 스페시픽한 병 타입이라던가 디지즈 타입, 섭 타입들을 아이덴티파이 할 수는 있겠지만 연결되어 있는 테라피가 FDA한테 인증을 받을 필요가 없기 때문에 디벨롭먼트 타임 호라이즌이 상당히 줄어들고요. 그래서 이제 제가 오늘 말씀드리고 싶었던 키 테이크어웨이들은 이제 첫 번째로 다른 회사들, 작은 회사들이 하는 행동들을 보면서 이제 begin with end in mind, with clear intermediary milestones. 이제 작은 회사들이 이 no-CAD 트리트먼트를 통해서 디벨롭하고 이제 companion diagnostics, 그러니까 definitive diagnostics를 개발하는 과정들을 보면은 5년에서 7년 정도의 장기적인 과정을 보는데도 분명히 1년에서 2년 사이마다 자기들이 어떤 마일스톤을 가져갈지에 대한 클리어한 골이 있었고요. 그리고 그 골 사이에서 그 스테이지 게이트라고 하죠. 그래서 여기서 이런 뭐 3가지에서 4가지의 KPI를 통과를 하면은 continue to invest 그리고 그게 아니면은 이제 stop investing이라는 굉장히 드라스틱한 메저를 가지고 어프로치를 했었으니까 begin with end in mind가 맞는 것 같고요. 두 번째는 design with hospital workflow and patient flow in mind. 그 companion diagnostics도 그렇고 definitive diagnostics도 그렇고 결국은 병원이 사용하는 툴인데요. 병원도 결국은 완전 사이언스로 움직이는 엔티티는 아니고 그들 사이에서 프로핏도 있을 거고 efficiency도 있을 거고 maximize에 대한 다른 KPI들이 굉장히 많아서요. 이 솔루션들을 디자인하실 때 이게 단순히 어떻게 현재 존재하고 있는 다이그노시스를 임프루브를 하는 것보다도 현재 존재하고 있는 hospital workflow를 어떻게 임프루브 할 수 있을까라는 고려를 가지고 디자인을 하시면 조금 더 이펙티브한 솔루션이 나올 것 같습니다. 세 번째로는 아까 방금 말씀드린 definitive diagnostic case에서 보시듯이 scientific collaboration between academia and industry, innovation cluster approach처럼 연구소나 연구원을 보통 많이 끼고 이거를 디벨롭 하더라고요. 약간 무풍지대라고 하나요? 아니면 이렇게 뉴트럴 사이트라고 하나요? 그래서 연구소에서는 보통 그 타임라인에 쫓기는 게 없기 때문에 그런 콜라보레이션을 같이 많이 하는 게 도움이 많이 되는 걸로 보았습니다. 그리고 마지막으로 cross industry engagement between biopharma and device는 제가 이제 프레젠테이션에서 계속 말씀을 드리고 싶었던 건데 생각보다 블라인드 사이트들이 굉장히 많더라고요. 그러니까 그냥 뭐 다른 스니펫 중 하나는 CT에서 어떠한 약품을 쓰면은 알츠하이머를 굉장히 클리어하게 볼 수 있는 게 벌써 몇십 년 전부터 할 수 있었다고 하더라고요. 근데 상용화가 되지 않았죠, 계속. 왜냐하면은 약이 없어서. 그래서 이제 그런 경우들이 굉장히 많고요. 특히 이제 인베이시브한 다이그노스틱스로 들어가면은 몸 안에 들어가서 볼 수 있기 때문에 혈관 관련된 거는 정말 다양하게 볼 수 있는데 딱 그거를 통해서 치료 방법을 알 수가 없기 때문에 근데 이제 디바이스 회사들은
스텐트나 이런 것들을 디벨롭할 때 어떻게 하면 이거를 그냥 우리 디바이스를 통해서 픽스할까라는 게 여태까지의 마인드셋이었는데 이제 서브타입 디지즈들이 너무 많아지면서 조금씩 더 제약회사들의 콜라보레이션에 눈을 뜨고 있는 과정이니까요. 제약회사나 바이오파마 쪽도 이제 어프로치 하실 때 디바이스와 함께 파트너십을 하셔서 접근하시면은 조금 더 좋은 테라피들이 나올 수 있지 않을까라고 생각을 해봅니다. 여기까지입니다. 감사합니다. 귀한 발표 감사드립니다. 정말 좋은 내용이 많았는데 저기 그 챗을 클릭해 보시면 그 질문이 하나 들어와 있어요. 그거 읽어보시고 혹시 답변을 부탁드리겠습니다. 그럼 끝나고 받을까요? 예. 질문은 Q&A 세션 다 끝나고 받도록 하겠습니다. 예, 너무 감사드립니다. So we're gonna have next speaker, Kengo Takeshima. He's a CEO and he is running a diagnostic company. Name is Baylor Genetics. So Kengo, you can go when you're ready. Sure, yeah, thank you so much. Let me share the screen first. Can you see the screen? Yes. Good. Okay. Yeah, thank you so much for the opportunity. So my name is Kengo Takeshima. I'm currently in charge of President and CEO of Baylor Genetics. So I'm going to talk about the precision medicine approach in neonatal and pediatric diagnostics. So before I start my presentation, I just want to introduce myself very quickly. So right now, I'm in charge of CEO of Baylor Genetics since 2016. So Baylor Genetics is a genetics testing company, which I will explain a little bit more in later. So and I have been in the life science space in more than 10 years. Recently, I started a new company which is called Shumur as a co-founder, which focuses on prenatal diagnostics. Then I used to work for HU Group in Japan, which is one of the largest life science company in Japan, which focuses on IVD and also laboratory testing in Japanese market. So before I move into the life science industry, I used to work for banking and private equity. And my education background is I recently completed executive education in Harvard Business School and Harvard Medical School. And I got my master's degree and MBA in US and Spain. So I don't have any scientific background. Mostly, my background is a business. So that if you have any, scientific questions, I'm happy to introduce my team. But I try to do my best to explain, in today's presentation. So I just want to quickly introduce our company, Baylor Genetics, before we talk about the, main topic. So Baylor Genetics is a joint venture company of HU Group, which is in Japan, and also Baylor College of Medicine, which is in Houston, Texas. So as I briefly mentioned, HU Group has multiple life science businesses, which is which includes a #1 share clinical testing laboratory, which is called SRL. And also the company, IVD company, which focuses on immunoassay diagnostics in Japan. They have a #2 market share in Japanese market. So their revenue is around 2 billion. They are serving in 100+ countries. So Baylor College of Medicine is a research and academic institution based in Houston, Texas. They have a #1, NIH-funded program in terms of genetics. So, and also they have a dedicated genetic counseling program. So the company is a joint venture between those, two companies.
So this is a corporate overview. The company was started in 2015 and as a spin-off from the Baylor College of Medicine. So the company's business is genetics testing service. We have a capability of next generation sequencing and cytogenetics testing, biochemical testing, and some PCR testing. So our lab is a CAP and CLIA certified lab, and we have around 300 employees. So the lab used to be a part of Baylor College of Medicine, and it is one of the oldest lab which focuses on genetics in US. It was started in 1978 as a research lab. So then they contribute to the Human Genome Project around 2000. So then in 2015, the company was carved out from Baylor College of Medicine as a joint venture between HU Group Holdings and Baylor College of Medicine. And the company used to be a pioneer of genetics for a long time. So we, as a genetics testing laboratories, so provides one of the most comprehensive menus in the market. So we provide most of the genetics testing products, services from preconception to prenatal to pediatric adult to cancer. So most of the genetics testing products can be covered by our lab. So we have a laboratory director team. Most of the people came from Baylor College of Medicine. They are also a professor and associate professor of the Baylor College of Medicine. And they spent, time to support our business. So this is our management team, which is a combination of some academic people and technology people, and also business people. Now I want to talk about our approach, Baylor Genetics Precision Medicine approach in neonatal and pediatric diagnostics. By the way, our mission is no patient with genetics disorders left behind. So I'm going to talk about the diagnostic genetics in the NICU and the PQ and pediatrics. This is our primary focus. So we are trying to tackle the key challenging problems in this space. So what are the problems? There are three big problems. One is a limited access to rapid and accurate diagnostics in the neonatal intensive care unit. The second problem is the diagnostic odyssey, which I'm going to talk about that a little bit later. And the third problem is the lack of clinical insight for informed decisions. So many patients with genetics disorders are discharged or die before the diagnosis has been established. This is a serious problem in this space. So I'm going to talk about the first problem, limited access to rapid diagnosis. So basically in US, 4 million babies are born every year. So then 1 in 10 babies goes to neonatal intensive care unit, which is called NICU. So in NICU, 1 in 3 babies in the NICU die prior to a diagnostics. So 1 in 8 babies in the PQ misdiagnosis. So basically, in the NICU setting, because of the delay of the diagnostics, patient, newborn babies cannot get access to the right treatment and the right, medical actions. So that for some babies, 5 days is a lifetime. So this is one of the problem. The second problem, this is mainly for the pediatric, not only for newborn babies, but pediatric kids. So basically, so whenever children have some, problem, so their parents goes to a hospital to try to understand, what type of issues they have. So, but if that is a genetic issue, so there's a problem to find the cause of the disease.
So usually, a patient needs to see an average of 8 different physicians to get a diagnosis. So it takes about 5 to 7 years to get right diagnosis, basically to identify the cause of the disease. So it costs a lot, for parents. They need to spend around, $90,000 to get the diagnosis. Then they get 2 to 3 misdiagnosis. 70% patient are misdiagnosis. So that is a big problem. So delayed diagnostics is detrimental for the patient, the family, the hospital, and the physicians. That is a problem of diagnostic odyssey. The third problem is a lack of clinical insight. Even if they get a diagnosis, sometimes the clinical insight is missing. So one of the problems is unclear clinical interpretation, which leads to the healthcare providers not understanding the significance of the results. So even if a physician get a report of the or a test result, they don't understand what it means, so they cannot take action. The second point is a limited actionable insight. Just providing diagnostics is not very helpful. They need to get treatment recommendation and some actionable insight, but that is not the case in the current market. And third problem is a limited patient support. So even if they get a diagnosis, the patient support is missing. So basically, a physician cannot provide a clear explanation about the cause of the disease because of the lack of expertise. Key takeaway: a report is not enough. Clinicians need a partner to help diagnose, interpret, and support medical management. So this is a third problem. So in summary, rapid and comprehensive testing, providing both answers and treatment guidance in one single test is required to save lives and change outcomes. So our solution is beta genetics rapid whole genome and exome sequencing. We call RWGS and RWES. So this is the fastest and most comprehensive precision diagnostics with clinical support. So what is rapid whole exome sequencing and what rapid whole genome sequencing? Basically, we try to read all the patient genetics information by using the sequencing technology. The difference between whole exome sequencing and whole exome sequencing is a whole genome sequencing is basically to try to read all the whole genome information of the patient. So whole exome sequences is basically to try to read the only genome coding part of the genome, so which is about 1% of the whole genome. So how it works, so we get patient samples. Usually it's a blood, then try to get the DNA and try to read the DNA information by sequencing technology. So once we read the sequence DNA information of the patient, genomics information of the patient, we will do bioinformatics. So then try to organize the information. Then after that, we will do the clinical interpretation. So which genes causes a problem of the disease. So that is the overall picture of whole genome sequencing and whole exome sequencing. So how rapid whole genome sequencing, rapid whole exome sequencing solves the problems? So first problem was limited access to rapid and accurate diagnostics in the NICU. So our solution is 5-day turnaround time. So usually, babies cannot get rapid diagnosis, so that they cannot access to the rapid treatment and rapid guidance. So in the worst case scenario, they die. But we provide the fastest solution of the diagnostics. So second problem, diagnostic odyssey. We provide comprehensive genetic testing.
basically, we provide all the information, all the necessary information in one test, so that the patient, don't have to meet many different physicians, and they don't have to order many different tests. So we provide comprehensive information from just one test, so that they can avoid the diagnostic odyssey and they can quickly access to the diagnostic result. So third point, how we can address the problem, lack of clinical insight for informed decisions. So we basically provide the informed medical management treatment. So we provide the treatment recommendation and the clinical trial information, and some treatment, guidance to the patient, so that the patient and also physicians can access to the right, actions rather than just getting a diagnostics, but they don't have any solutions. But we provide the medical management treatment so that they can access to the right actions. So what is our uniqueness? Obviously, as I mentioned, TAT 5 days is our uniqueness. So most of the companies provide this testing in 14 days to 21 days. But we provide this solution in 5 days so that we can help more patients. Sample type flexibility. So we provide, we run the test with different sample types, not only blood, but also buccal swab and saliva and dry blood spot. So we can accept many different sample types, so that we can support physicians to provide testing very easily to the patient. So variants detected, so we detect multiple types of the variants, which means we can detect the cause of the disease with most, with high probability. So RX, so we can provide treatment guidance and the clinical trial information to the patient rather than just providing diagnostics. Affordability, we can provide the multiple choices, especially our testing solution is affordable compared to our competitors. So reanalysis, so whenever we get a new research update, new information in terms of genomics, we provide additional updated information to the patient even after a test was provided. So multi-omics follow-up, in order to provide comprehensive information at one time, we provide not only whole genome sequencing, but also we provide some additional testing to get the best result, which includes RNA-seq and the metabolomics testing and the methylation testing. And obviously, lastly, we provide the genetic counseling to support physicians and the patient, to understand that the cause of the disease, and to access to the right information about the actionable insight. So this is a comparison with our competitors. There are some competitors in this market. So, but in terms of the TAT, sample type flexibility, variants detected, RX, affordability, the analysis, multi-omics follow-up, and genetic counseling. So we provide the comprehensive solutions to the patient. So we designed our product based on the patient needs and physician needs, so that we can solve the problem, all the problem at once. So I just want to talk a little bit about the market size. So this is a market size of our testing and the NICU and the PQ and the pediatrics. In the NICU space, there's a 14 billion potential market. So then in pediatric space, there's a 30 billion potential markets. So this market is still new, but there's a lot of potential to grow in this market. So in US, managed care coverage is very, very important, for the success of any type of diagnostics and any types of medical products. So I just want to talk a little bit about managed care landscape of our product. So first point of
is a whole exome sequencing coverage. From 2015 to 2021, whole exome coverage increased significantly among the top private payers. Right now, most of the private payers covers whole exome sequencing, so that most of the patient can access the whole exome sequencing to get to avoid the diagnostic odyssey. The second point, a rapid increase in rapid whole genome sequencing coverage. So in the NICU and the PQ, rapid whole genome sequencing is very important. But usually, the price is very expensive. It's about 7,000 to 10,000. So insurance coverage is very, very important, for the patient. So in the past 2 years, 6 states started to cover this testing, which includes California, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, and Oregon. So recently, the coverage of this testing is increasing and improving, so that this is very encouraging, for us and for NICU patient. And this is, our testing volume. So, for example, whole genome sequencing monthly volume is increasing significantly after we started this testing. So then, total number of the customers who order the testing is also increasing. Because this test is very expensive, so we are not getting the high volume testing right now. But overall, we are making a very good traction in terms of the penetration of the market. So I just want to talk a little bit about the future of whole genome sequencing and our precision medicine diagnostics approach to other area. So right now, we are focusing on NICU and pediatrics. So we try to solve the problem, or the most serious problem of the genetics for NICU and pediatrics, which includes lack of access to diagnostics in NICU setting, which causes death of the patient, and the pediatrics, diagnostic odyssey, which is a very, very painful problem. So our next step is to start providing the whole genome sequencing to all the newborn babies, so that all the newborn babies can understand the cause of the disease when they are born, so that they can identify any potential risk of disease, so, and also they can start taking actions before symptom appears, so that then throughout the lifetime, so we can provide follow-up diagnostics based on the condition of the patient. For example, if we find any cancer risk, a hereditary cancer risk for some specific newborn baby, so we can provide early detection, cancer early detection testing when that the people reach some certain age. So then, in the future, we want to provide whole genome sequencing to entire population. So that is a huge market, so that people can start to utilize genomics information to improve their health management. So the other thing is, so we are getting a lot of data of the patient, genomics data and other omics data at the Beta Genetics. So our goal is, to combine our genomics data with clinical and real-world data, and so we try to put AI and machine learning for those data, then to create a new service for pharmaceutical company and healthcare providers. For pharmaceutical companies, we can support, their biomarker discovery and the drug development, and also patient identification. So for healthcare providers, we provide a tool for clinical decision support, which utilize the genomics information to provide the precision medicine to the patient. With that, thank you so much.
Kengo, very nice, and very nice the end of in Korean. So it was a great presentation. I enjoyed a lot your presentation. So Thank you so much. yeah, I think it's time for Q&A, and yeah, Dr. Yu will ask questions each of you. Thank you. Yes, so we have a few questions for each speaker. So first, Kenneth, sorry if it was covered earlier, but is companion diagnostics equivalent to IVD or one of the IVDs? That's the first question. So it's mostly IVDs. I did see a few imaging tests consider the companion diagnostics as well. But at least in an approved set of FDA companion diagnostics, I believe it's 80% plus is IVDs. Yeah. Yeah, and what is your second question? So the second question is, since you mentioned the innovation cluster approach, which is something I highly agree with to move forward, scientific discoveries and, progress, how would you recommend small companies to, start, some of the collaboration opportunities with a company like Philips? Are there any recommendations or suggestions to initiate such collaboration opportunities? Yes. In theory, the venture investment teams, R&D teams, their doors are always open. The issue is that they are getting knocked by 50,000 companies or startups out there asking for collaborations. Building proof points are extremely important, and not formal, but having right networks always helps. But so from my experiences, two approaches that worked relatively well is if you have a co-partner at an academic institute or research institute that has a great working relationship with Philips, then it's much easier to work with them through the known entity like a research institute. The other part is having a great relationship with either venture capitals or private equities. They usually hold a portfolio, and companies like Philips or large medical devices constantly are in contact with those VCs looking for potential collaboration partners. In that case, venture capitals typically recommend a portfolio company that is in a good fit with them. So being in the know is important. So those will be my recommendations. Okay, thank you. And the last question is, could a CDX be commercialized as an LDT service before the completion of the lengthy clinical trial? Please explain in both cases of disease definition / monitoring versus more confirmative companion diagnostics. I understood the first part of the question, and I believe the answer is yes, as long as you are approved as an independent diagnostic testing. That is a separate path that you can take. Again, companion diagnostic is just a lengthier process because you're tying yourself with an actual development of a drug. I unfortunately did not understand the second part of the question. Yeah, so for the person who raised a question to Kenneth, if you can Can I elaborate ask the a second question? part of your question, it'd be much appreciated, and we will cover that part of the question after the May I comment? Q&A session for Kengo. Sorry, I'm the question raiser. I asked about CDX because you divided CDX into disease definition stage and also treatment associated CDX, which definitely needs more long and definitive clinical trial. So okay, Kengo. I think it's time. So you answer the question. So. Okay. I think the person who asked the second part of the question was basically explaining what he meant about the question, but we can go back to him after the second part of the Q&A session. So for Kengo, for whole genome sequencing or whole exome sequencing, why is rapid testing so important? Sure. Yeah. So basically, so especially in the NICU setting, so if they don't get the rapid testing, so
basically some newborn babies die. So we need to provide the rapid testing to help the life of newborn babies patient. So if a physician cannot get the diagnostics and so they cannot know what kind of like a treatment and action they should take. So so that in order to help the life of the babies, so the rapid solution is very important. Yeah, thank you. And the second question is, for your WGS, 5 days is a very fast turnaround time, especially for NICU and PICU cases. What would be the sequence coverage for your sequence data? I was under the impression that it needs to be at least 30 times covered, like more coverage for any SNPs to be identified accurately. Yeah, so we provide a 40 times coverage, so then usually, so whole genome sequencing is recommended, for NICU patient. So we can provide slightly quicker TAT for whole genome sequencing. So for NICU patient. So then we can provide a more comprehensive information by whole genome sequencing. Thank you. And the third question is, sorry if I missed some intro already covered. My question is, how would you comment on what motivation drives your company to jump into the pediatric therapeutic field over more conventional space, including adolescents and adult patients? Yeah, so basically, so we try to, tackle the most challenging problem of genetics, so of course, we provide testing for adult, any like a cancer genetics testing and the prenatal genetics testing. And actually, we are providing it. But right now, so one of the most challenging problem of genetics is, the problem in NICU and the PQ and also pediatrics. So we cannot find a good solution in this space. So, but at the same time, we see this as an opportunity for us. It's a very complicated and challenging problem, so, but, and also we cannot find, many players in this field. One of the, competitors is Rady Children's Hospitals in UC San Diego. So they are supporting, this field by providing the rapid whole genome sequencing as well. But obviously, their cost is very, very high as an academic institution. So we try to, provide a more affordable solution with, same highest quality as academic institutions. So that, more and more patient life can be solved. And also we can solve the very complicated problem of diagnostic odyssey. So that is the reason why we are focusing on this segment right now. Thank you. I think we have a few more questions for both speakers, but due to the time limit, we'll just end the Q&A session here. And for anybody that has questions for the speakers, you can just feel free to email us, KAPAL or the speakers themselves. Thank you. Thank you for all the participants and all the speakers. It's a great webinar, I think. Thank you, Kengo. Thank you, Dr. He. So for the audience, if you have more questions or request anything, kind of email and material and video, recorded video, please send us an email. KAPAL, I post our email address on the chat, KAPAL_CA@kapal.org. So thank you for everything. We're gonna have our sponsor host is Kitty, the representative U.S. Office of Kitty Sunman Park. Hello, my name is Sunman Park. I am the head of Kitty USA. I hope that today's webinar is useful and interesting for you. The focus for today was on how biopharma and the medical device companies will cooperate in the in vitro diagnostic market. We also took a look
in particular at the case of precision medicine. Although I unfortunately couldn't be able to listen to all of the presentation today due to other commitments, I am sure that these great presenters provided excellent presentations. In the future, Kitty USA will continue to hold useful seminars with professional organizations such as KAPAL. Finally, I would like to sincerely thank KAPAL California, including President Kim Hyun-jong, for preparing today's seminar. Happy holidays to you. Thank you. Yeah, okay, guys, it's the end of our webinar. So thank you for your kind support. Especially thanks to LA Consul General and the Kitty USA, the President Suman Park. So next year we will have a more useful, valuable seminar. We're gonna invite more speakers, experts in the United States to help the Korean company understand the US healthcare market. Thank you today. So 편하게 이메일 주시면 감사하겠습니다. 이메일은 포스팅을 했으니까요. kapal_ca 하시고 그다음 하시고 kapal.org 하시면 됩니다. 오늘 감사합니다. 모두 감사합니다. 스피커들 감사합니다.